What does wildlife mean? To be wild is to be free. Camocim Farm, in partnership with the Biodiversity Institute, went deep into this concept by creating the Jacu Bird Wildlife Foundation, an environmental responsibility action that combines research, environmental education, and the connection between man and nature. To be free is to come and go without obstacles. And that's what happens on the farm. Its agroforestry system is a place of refuge for various wild animals to be free. Jacu Bird Wildlife Foundation é uma instituição que foi criada pela Fazenda Camocim em parceria com o Instituto da Biodiversidade. Foi criada lá por volta de 2015 e 2017 com o intuito de preservar o jacu e utilizar o jacu, que tem o nome científico Penélope obscura, como uma espécie guarda-chuva. Ou seja, você preservando o jacu, você preserva todo o ecossistema em volta dele, tanto os recursos hídricos, como a mata, a natureza como um todo, e ainda traz essa integração com o ser humano. E sem a integração do ser humano com a natureza, não há preservação e não há desenvolvimento sustentável para as gerações futuras. This is an initiative that takes place in the mountains of the Atlantic, forest of southeastern Brazil, promoting sustainable union and preparing future generations to receive sustainable benefits in the present and future.